Na, okay. She messaged. Na, vielleicht. Wahrscheinlich kann sie uns hören und wir können sie nicht hören. Yes. Also Abi, deine Frage, ich weiß nicht, ob deine Frage, auf diese Frage du eine Antwort bekommen hast bei der Gruppe, was du dann in der Gruppe gestellt hast. Was haben wir gemacht? Wir sind einfach mit der Lektion weitergegangen und nicht mit der Grammatik. Okay, Sir. Das ist, weil das Lehrbuch ist einfacher zu lesen und zu verstehen. Also die Texte kann man auch alleine machen, ohne Hilfe. Deswegen haben wir weiter mit den Texten gemacht. Aber die Grammatik haben wir gar nicht berührt. That we did not touch. Ja, da du warst nicht da, dann auch Anil ist dann schnell weggegangen. Und Aditi ging es auch nicht gut, Survi war auch nicht da. Deswegen haben wir diese Grammatik gar nicht berührt. We didn't touch it. Jetzt beginnen wir mit dieser Grammatik zu dieser Lektion. Das ist zwar Lektion 5. Negative Konsekutivsätze. Und das haben wir auch hier so erfahren. Ganz am Anfang war das. Einen Moment. Also hier. Negative Konsekutivsätze mit zu und um zu und dann als das. Und dann Nominalisierung, Verbalisierung von konzessiven Finalsätzen, aber das kommt erst später. Also gestern haben wir uns mit diesem Thema Träume, Wünsche und Ziele beschäftigt. Und wir haben frei darüber gesprochen, über unsere eigenen Ziele, Träume und Wünsche. Und wir haben versucht, das mal zu definieren, was ist der Unterschied zwischen einem Wunsch, einem Traum und einem Ziel. Und teilweise haben wir auch etwas geschafft. Und dann haben wir von der Vernetzung gesprochen, Sozialnetzwerke, welche gibt es und warum und ob diese Aussagen richtig sind oder nicht. Diese Aussage hier A und B. Ja, dass sie oberflächlich und eindimensional sind oder sie ermöglicht die Karriere durch Kontakte voranzutreiben und so weiter. Und hier haben wir eigentlich Schluss gemacht mit diesem Text. Und zwar, man sollte hier in jedem Absatz die Hauptinformation unterstreichen. Also was hat dieser Text in sich? Nur die Hauptinformation in diesem Absatz müssen wir unterschreiben. Das ist im Unterschied zu, was wir bis jetzt gemacht haben. Lesen Sie bitte den Absatz und fassen Sie den Inhalt zusammen. That was a kind of Aufgabe, die wir bis jetzt bekommen haben. And this is a change. That you read and underline only the main points in this Absatz. And this is about Netzwerke oder vernetzt bleiben, soziale Netzwerke. So there are certain statements made here. So, but since Surbi will be leaving us very quickly, ich habe vor, dass wir dann zuerst diese Konsekutivsätze sehen und was bedeuten diese Konsekutivsätze. So that she has an idea about this grammar which she can revise later. Yeah, Surbi, is this okay by dear? Yes, sir. Okay. So diese consecutive Nebensätze bilden wir mit als das. Ja, mit zu oder zu oder als das. So, damit werden wir eine negative Folge ausdrücken. Here some negative thing is expressed. So how do we do that? How is it possible to express a negative with that als das? How do we do it? Und hier gibt es einige Beispiele. Dies sind die Konsekutivsätze, also so, dass nicht stoppen kann, schon zu, denn als das könnte, mit Konjunktiv 2. So, dass nicht, yeah, also this, you see, this nicht is important here, because it's a negative Ausdruck. Nicht. Bei Nummer 3 auch nicht.
Und auch hier bei Satznummer 4 wieder nicht, also hier. And if you notice that these sentences, they're all with so, das. So, das. So, das. Und dann auch hier, so, das. And the same sentence is umformuliert, here for example, the others are left for us to do, hinsichtlich der zu gelogen, zu oft gelogen, als dass man den Betreibern glauben könnte. So, how do we form these? Und zwar, da gehen wir dann am Ende der Lektion, einen Moment, konzessiv nein, also hier, ganz am Ende, Seitennummer habe ich leider vergessen, aber das macht nichts, wir sind gerade da. Also hier. So, wenn wir das ganz kurz hier lesen, Sulvi, kannst du mal das vorlesen, bitte? Ja, Sir. Consecutive Verse mit zu und zu als das drücken eine Negativfolge aus. Sie bestehen aus zwei Teilen. Zu steht im Hauptsatz vor einem Adjective oder Partizip. Zu und das als Leiten der Nebensatz ein. Nach zu steht der Infinitiv. Nach all das steht das Verb im Konjugativ 2. Okay, das war gut gelesen und zwar ein bisschen schnell. Ist gut. Aber um das besser verstehen zu können, sollten wir dann ein bisschen langsam lesen, jeder Satzteil verstehen und das hier anwenden. Konsekutivsätze mit zu, zu und zu, als das, zu und dann als das, als eine Einheit. Die kommen zusammen. Drücken eine negative Folge aus. Deswegen konsekutiv. Some negative, consecutiveness. Sie bestehen aus zwei Teilen. Zu steht im Hauptsatz vor einem Adjektiv oder Partizip. Das Partizip kann be 1 oder 2, aber hier ist es 2 that they're talking about. Zu und als das leiten den Nebensatz ein. So, Hauptsatz will only have zu, but not zu. Und auch zugleich als das kommt in dem Nebensatz. But remember, old rule, nach zu steht der Infinitiv und nach als das steht das Verb im Konjunktiv 2. Right? So this is the structure, the way it is to be expressed. So let's have a look at how or what it means. We'll start with this one. This is the easier part. Persönliche Daten sind zu wichtig, um sie bedenkenlos ins Netz zu stellen. Also was bedeutet dieser Satz? Was sagt uns dieser Satz? Welche Folge, welche Bedeutung wird hier uns vorgestellt? Can you explain the sentence to me, please? Persönliche Daten sind zu wichtig, um sie bedenkenlos ins Netz zu stellen. Ja, was versteht man ja? So bedenkenlos bedeutet? Ohne darüber nachzudenken. Okay.
So what does it mean? What is being said here? You can tell me in 4 or 5 sentences. Uh, Personalized data ist sehr wichtig. Okay, man muss nicht im Internet fragen oder diskutieren. Ja, also bedenkenlos, sofort. Sofort. Also one should not discuss them im sozialen Netzwerk. Sofort, not immediately. Okay. Wann sind Sie geboren? Was ist Ihre Kontonummer? Also solche persönliche Daten diskutiert man nicht, ohne darüber tiefen Gedanken gemacht zu haben. Okay. Without thinking deeply about them. You don't disclose them unhesitatingly. Yeah, ohne Zögerung, without any delay. So you don't straight away give the information. You don't give it away immediately. Correct? Is that the meaning that you also have understood? Ja. So, bitte wiederholen Sie noch einmal. Anil, kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Ja, hier das bedeutet, persönliche Daten ist sehr wichtig. Okay, müssen nicht, äh, wir müssen nicht in offene Plattform diskutieren. Okay, ohne Denken. Okay, wir müssen einmal denken darüber, bevor Before posting in Network. Right. So if you see this su construction here with a followed by an su has given you a negative meaning. In any case, there is also a negative here. Isn't it? Ja. Bedenkenlos, ohne. Also bedenkenlos bedeutet hier unhesitatingly, in other words, sofort. Ohne zu zögern, without hesitation, without having any thought about it. So this construction is actually a negative construction. The meaning is negative. Right? So when you have this, it's a structure which we are looking at right now. Meaning is now clear to us. Now if you look at this structure, su, comma, su. Now see the equivalent on the other side. So das plus Negation. But the important part, so kommt im ersten Teil und das plus Negation kommt in dem zweiten Teil. So mind the construction. Meaning is the same. Also soll wir noch einmal bitte dieses Beispiel vorlesen? Personalisierten Daten sind so wichtig, dass man sie nicht bedenkenlos im Netz stellt. Isn't the meaning the same? Isn't it the same meaning as the sentence on the left-hand side? Ja, sir. Please read it once again. Aber diesmal musst du diese fett gedrückte Wörter betonen. The words which are there in bold, please. Okay, sir. Yeah, please stress them. Personalisierten Daten sind so wichtig, dass man sie nicht bedenkenlos im Netz stellt. Ja. Got it? Ja, sir. So this is how we form a consecutive Satz als eine negative oder mit einer negativen Folge with this structure.
I deliberately chose this because the meaning becomes clear to us. So this is mit zu, Komma, und dann zu plus Infinitiv. Das ist mit so, Komma, und das plus Negation. Also persönliche Daten sind zu wichtig, sie bedenkenlos ins Netz zu stellen. Persönliche Daten sind so wichtig, dass man sie nicht bedenkenlos ins Netz stellt. Both have the same meaning. So stealth here in conjugated Because of stealth. man. Because of man. Because of man. Got it? Yeah. Now let's look at this part here. Then we'll go to the left. Meaning-wise, they are alle negativ. Hinsichtlich der Datensicherheit. Also was bedeutet hinsichtlich der Datensicherheit? Hinsichtlich is a genitive preposition. Das ist eine Präposition mit dem Genitiv. Hinsichtlich der Datensicherheit. In other words, with regard to, with respect to, with regard to, you would have come across this hinsichtlich in your office documents. Yeah. Yes, sir. So, with reference to the data security or data safety, security of data, wurde schon so oft gelogen. Very often, very frequently. So frequently there is a lie. Lügen, gelogen. Dass man den Betreibern von Netzwerken nicht glauben kann. So there is so often there is a lie told about this data security that you cannot believe what the service providers are telling you. Yeah, Betreiber here would be the provider. This sentence is absolutely the same as the one just below it. The difference, we have chosen a new topic, but we are still expressing it in negative. So very often there are lies told about data security that one just cannot believe the service providers. Your data is secure with us. It will not be used for personal purposes. It will not be given out to anybody. And the next thing you know, every day, morning to evening, there's constant pinging on your telephone, giving you all kinds of offers and advertisements and so on. If your data is secure, how did these advertisers get hold of your phone number or your email ID? So basically it means Datensicherheit ist nicht sicher und die Betreiber, sie lügen und dann man kann dieser Betreiber gar nicht glauben. Was bedeutet hinsichtlich, Herr? Bitte? Hinsichtlich? With reference to, with regards to. Ja, with reference to. Das ist eine genitive Präposition. Präposition mit dem Genitiv. Yes. With regard to, with respect to. In Bezug auf. Okay, so how can we form a normal sentence with hinsichtlich? It's a very formal written kind of thing. You normally don't use it in spoken language, Abhi. Okay, sir. With regard to C1 exam is a very odd context. If I say hinsichtlich der C1 Prüfung, it sounds very stiff, very formal, and very written.
Okay, So sir. instead of that, in spoken language würde ich sagen, oder ist es besser zu sagen, wenn es die C1-Prüfung geht, muss ich euch sagen, so es geht ja, so wenn es die Datensicherheit geht, that is the same as hinsichtlich der Datensicherheit. This is more of a written sentence and very, very formal with regard to. We never use this word with regard to when you speak. Do we? Tell me. Zum Beispiel beim Schreibung der Applikation. Ja, also das braucht eine Schriftform. Yes. Das ist ganz normal bei der schriftlichen Arbeiten, also bei der schriftlichen Bewerbung oder bei der schriftlichen Klage. Dort geht es. Hinsichtlich der Reise, die von Ihrer Firma uns angeboten wurde, with regard to the trip that your firm offered us, I have the following complaints, etc., etc. With regard to your application of or for so and so and so, hinsichtlich der Bewerbung, also das ist eine Schriftsprache eigentlich. Okay, so like in application we write subject. Yeah, with regard to, with reference to. With reference to. Okay, sir. Verstanden. Und jetzt auf der linken Seite. Die Struktur ist anders, aber die Bedeutung ist ditto. Hinsichtlich der Datensicherheit, who would like to read this, please? Please stress the bold words, the letters printed in bold. Fette. So wir sagen fette, richtig? Ja, ja. Die fett gedrückten Wörter. Okay, sir. Hinsichtlich kann ich. Ja, ja, bitte. Hinsichtlich der Datensicherheit wurde schon zu oft gelogen, als dass man den Betreibern von Netzwerken glauben könnte. Ja. Von der Bedeutung her, Entschuldigung, das war der Ingwer. Okay. Ingwer in dem Tee. A lot of Geht ginger es in my Ihnen, Herr? Fühlen Sie sich gut? Nee, mir geht es sehr gut. Das war Ingwer in dem Tee. Okay, sir. Ginger in my tea. It's very, very strong. This is that adrak wali chai. Okay, sir. Sir, können Sie mir jetzt hören? Ja. Ja, Aditi. Gut, dass du wieder da bist. Okay, Sir, okay. Wie geht es dir? Ja, mir ist jetzt besser, Sir. Viel, viel besser? Nein, nicht viel, viel besser, aber ja, ein wenig besser. Gestern habe ich die Medikamente genommen, ja. Und auch Kader getrunken. Aber den Test hast du nicht gemacht. Nein, leider, nein, ich habe Angst davon. Und auch es ist ja, also meine Freundin habe auch das gesagt, dass man kann das nicht in einem Tag machen. Man muss im Voraus man soll voraus den Termin nehmen und dann es gibt ja 1-2 Tage warten. Nein. Man geht direkt in das Krankenhaus, in das Regierungskrankenhaus und man kann sich untersuchen lassen. Kostenlos. Okay. Believe me, you just walk into a government hospital and say you want to be tested. Du hast ein bisschen Halsschmerzen und du hast dich erkältet and you want to be tested. Und das wird kostenlos gemacht. You just walk into a government hospital. Simple. But right now,
since you have not gone, and it's already one day too late in the sense that numbers must have gone up even more, don't expose yourself any further. It would have been ideal if you had gone yesterday or the day before. But Delhi right now is also a lockdown, Yes, sir. and actually you are allowed to go. Such patients, like, Yeah. they are allowed to go, so that's not a problem. But if there is a government hospital very close by, you can go and get yourself tested. There will not be many people there today. Yes, there is a close by in Daryaganj. There is a. Mohalla Yeah, clinic it is south in Delhi. Yeah. yeah, better. Mohalla clinic here. The Balla clinic could be far from her place. Okay, sir. Daryaganj is closer. You can easily go to Daryaganj and get yourself tested. Government hospitals, Kejriwal has announced it. Yes, They sir. will definitely do the test. I think there's that RT-CPR or something. It will take Yes, about sir. a day or maximum 48 hours for the 20, results to come in. 24 hours. 24 hours. 24 to 48, but you'll get your results. Okay, sir. But if you're feeling better and you are okay mentally to fight it out, don't go. Then just don't go. But if you are also equally strong, mentally equally strong, and you would like yourself tested to know whether you are really affected or not, and when you go out, please wear a mask, maybe two I'm masks. wearing the mask right now, also at home. Also, I'm in my room and I'm wearing a mask because I have kids also. My brother has kids, so that's why Correct. Yeah, I'm in that's my true. room only and wearing a mask. Then you're doing the right thing, absolutely the right thing. Absolutely right thing. Keep your doors and windows open. Yes, There sir. should be cross ventilation, and the air from inside your room has to go out. It may be a little warm outside, but please ventilate the room. Keep the room ventilated. Keep drinking that kadha. You can also fight your throat pain with analgin or paracetamol. Dissolve it in water and drink that warm water. It may not be too late, but you can also try warm milk with haldi. This boosts the immunity. Okay, sir. Just warm milk with half a spoon of haldi in it. Okay, sir. Okay. Yeah, so try these. If there's no temperature, then it's a very, very mild infection you have got, which is excellent. And fight it out by thinking, by not thinking negatively. I don't want to use the other word because the other word has become a dangerous word today. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Vielen Dank. Ja, ich mag ja diese Sache. Ja, gestern habe ich auch gemacht, heute werde ich einmal noch machen. Keep it going. Just keep this going. So don't panic. Most importantly, don't panic and just have thoughts which will take you towards curing. I can get cured. Ich kann, ich kann, ich kann, ich will, ich will, ich will, ich kann. Do breathing exercises, deep breathing exercises. They're very, very important for your lungs. Don't forget this. Hold your nostril, take in a deep breath, let out the air through your mouth. Then hold this Pranayam. nostril through the other one. This is that yoga pranayam, basically. Pranayam. Yes, sir. You have to increase your lung capacity. That's the important thing. You have to fight it out, increasing lung capacity. If you increase your lung capacity, you would also be boosting up your blood circulation. And by boosting up the blood circulation, your antibodies also will be produced in the blood. So don't give in. If you're static, it will cause problems. Try to be a little more active. Right. Above all, most importantly, just don't panic. And tell people to sanitize whatever you have used in form of glasses, cups, drinking water bottles, whatever. The sanitization means washing with soap. Yes, sir. That's it. And for the moment, at least for the next 4 or 5 days, at least minimum 5, up to anything up to 7 to 10 days.
just keep the kids away from you and you stay away from them. Can you recognize the smell of everything? Like Yes, that is there. That's good. That is there. Yeah, okay, taste also is there. I mean, that's what I gathered yesterday. Yeah, taste it there. I can smell things. Yeah, Yeah, but good. I am in my room since yesterday night. I am in my room only, Perfect. Absolutely and perfect. It's only a very, I'm wearing the mask. yeah, it's a mild attack here, Aditi. It's a very mild attack. Your body is already immune. I mean, it's producing some immunity. It's only a mild attack. You can fight it off very quickly within the next 3-4 days. But If your throat is still hurting you, believe me, paracetamol dissolved in water, warm water, sipped and taken in will help with the throat pain. sorry, Try. if I might have missed, did you get the report, Aditi? She The didn't go. report? She didn't go. No, She no, didn't go I for the didn't test. go. I didn't go. I am not. I Okay, then can't go. it may be, it may not be. Okay, but just be positive. That's it. Yeah. Yeah. Uh, That's Actually, uh, the condition in Delhi is very uh, bad. Not really good in Delhi, uh. Anil. Actually. ja, also Anil, sie hat schon gesagt, sie hat Angst davor. Oh, okay. Yeah. Das hat sie schon gesagt. Ja? Das macht nichts, Aditi. Also bleib gesund und immer keine negative Gedanken haben. Yeah. Don't worry. Just don't worry. It's a mild attack. I'm very confident of that. Yes. Okay, so let's look at the sentence noch einmal. Look at this sentence. How will you put this in the sense on the right hand side? Also hier. Hinsichtlich der Datensicherheit wurde schon zu oft gelogen, als dass man den Betreibern von Netzwerken glauben könnte. Auch diese Struktur hat die gleiche Bedeutung wie die Struktur auf der rechten Seite. Beide sind negativ. So the Das, data. ja? yes. So die Bedeutung von dieser linken Seite ist, dass in respect to the data security Ja? wurde schon so oft gelogen. They Ja? have kept it in a lying manner. So how would you understand and explain this? Yeah. That is wurde schon so oft gelogen. Das heißt, Ha, zu oft gelogen, als dass man, und dann Konjunktur 2. Okay, let me put it this way. It's ganz einfach. Es soll nicht schon weg. können Sie bitte ein einfaches Beispiel geben? Einen Moment. Ich bin hier so. Einfache Beispiele machen wir als Übungen. Wir versuchen, dieses Beispiel zu verstehen. With respect to data security, lie is told so oft. Too often is a lie told than one could believe. Als das heißt, Than one could believe. Also als das ist eine Konjunktur 2 Konstruktion. no sir. And one could believe the providers. So als then means then. Than, also comparative. Okay. Then. Okay. Than the providers could be believed. Then one could have belief in the providers. Okay. झूठ इतना बोलते हैं, right? wurde schon zu oft gelogen. इतनी बार झूठ बोला जाता है कि यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है. Okay. Which is the same thing here. इतनी दफा झूठ बोलते हैं कि उनका यकीन नहीं कर सकता कोई. Believe me, Sir,
It's not difficult. The sentences are absolutely the same. Also, so, das plus Negation. Zu, als das plus K2. Sir, aber here, auf dieser rechte Seite, ja, auf die linke Counter is your K2. Ja. Aber And when K2 you nur mit zu und als das. Watch it. yes, sir. This is the important part here. Nur mit zu und als das. Okay, sir. Wenn mit zu und zu kann man auch den Satz bilden, das ist auch negativ. The choice is between these four sentences, structures, for you to eine negative Folge auszudrücken. You want to express something in negative. And you have the choice now of choosing any one of these four structures. Can you give me a sentence now with relation oder hinsichtlich der Pandemie heute? In respect of the pandemic or the pandemic numbers, can you continue the sentence? Welche mit dieser Wörter? Yeah, that's up to you. Hinsichtlich der Pandemie wurde zu viele Leute gestorben. Nein, zu oft Leute leiden gelitten, als dass man Denken könnte. ja, als dass man Davon denken könnte. Davon denken könnte. Then one is led to believe there are more people who have died than the numbers given to us in the newspapers. Yeah. है तो negative ना? That means you can't trust the numbers. Say 1,000 people have died. 1,000 people died yesterday. So can you believe this number? Nein, es könnte mehr sein. Natürlich. So than the numbers given, more people have died. So how can I believe this? Then I am asked to believe. Conjunctive सही हो गया ना? Sir, was ist das Unterschied zwischen als das und das? The das will come with so, als das will come with su. Simple. सर हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका आलस्तास का? मानो also also Than के साथ कंपैरेटिव के साथ बनाओ उसको. Offhand I can't think of a sentence. कंपैरेटिव के साथ बनाओ. शायद देन को हिंदी में यद्यपि कहा जाता है, राइट? हाँ, Yes. यद्यपि कहा जाएगा फिर ना. किसको? हाँ. als das को. हाँ. Then it's not यद्यपि. Okay. Let's say Switching these are negative. Yeah. So out of these 4 points that you just explained, which is the maximum that we use mostly while writing or speaking? definitely not hinsichtlich. Okay. These two are written forms. Es geht These two are written forms. These two are written. These two are spoken. Out of these two spoken, this is more common. That is so, thus, and then negation. Yeah.
war so dick, dass ich ihn nicht sehen kann. No, no, Das ich ihn? nicht sehen kann. I cannot see him because he was so fat. No, that's stupid example. No, how can I just say? He was so How, lean. Er war so schlank, okay. dass man sie nicht sehen konnte. But then why Kyunta? Rule says that Konnte, negation will Präteritum. Konnte, come. Präteritum. Okay, I couldn't see him. Okay. Sie war so schlank. Yeah, she was so slim, then one could not see her. वो नजर ही नहीं आती थी, इतनी पतली थी वो, मतलब खंबे के पीछे छिप सकती थी वो. Okay. Das man nicht hier sehen könnte. Okay. हाँ, konnte. Ohne Umlaut. Okay. Oh no, no. Das man nicht hier sehen konnte. Okay, sir. Ja, and the same thing, sie war zu schlimm, gesehen zu werden. Gesehen zu werden. मतलब इतनी पतली थी कि देखी ना जा सके, मतलब इतनी पतली थी कि देखी जा सके. Ja. Sir, C1 Buch, Ja. C1 Buch ist so schwer, dass man nicht lesen kann. Dass man sie Ist nicht so schwer, dass man lesen konnte. Dass man lesen konnte. Lösen konnte. Lesen konnte. Lesen konnte. But ohne Umlaut, huh, Achal? Konnte. Oh. Konnte, handy separatorium. हाँ. Could solve it. Could solve it. Correct. And that is your sentence here. See, this is the easiest to use and understand. So das hier heißt, der Regal sagt, es wird ja so sein, dann das, dann Negation und ein Verb in Präteritum. Oder perfect or oder Präsens. Also hier ist das Präsens, ne? Ja. Sind stellt das ist Präsens. Also das hängt von dir ab. Okay, sir. Beides sind richtig. Präsens oder Beides sind richtig. Beides sind richtig. Präsens oder Präteritum? Das ist egal, ne? Also das hängt von dem Sprecher ab. That depends on the speaker. कौन सा tense लगा रहे हो वो खुद पर है. Also das hängt von mir ab. Also das hängt von dir ab. They are so important. They were so important. It's up to you. Sir, man kann auch PP2 benutzen hier? Das hängt von dir ab. Okay, sir. It's totally up to you. The participe 2, whatever the tense, it depends on the speaker. Am I referring to something now, in the future, or in the past? Das Buch war sehr schwer, dass ich nicht gelesen habe. Moment, where is the there? Oh, okay. Das Buch war so schwer, dass ich nicht gelesen habe. Dass ich es Dass ich es nicht gelesen habe. Dass ich es nicht qualify it a little more if you can, then it will become very nice. Dass ich es nicht lesen konnte. Is better, sounds better. See, the moment you say nicht, it is a negation, isn't it? Yes. Statement negation. So this kind of structure gives a negative follow-up. It's a consecutive such, consecutive predicate. It continues the thought. Or what is given here it was so important that one could not do without it. Could not do without. That's a double negative. Okay. Die Musik war so laut, dass ich nicht hören konnte. Hey, Moment. So laut or zu laut? So laut. Yeah, so, yeah, okay. With so it is das. But remember, with su, it will be umsu. Okay.
So what we can do is, let's try a couple of exercises here. So let's see. It's not difficult at all. It's a question of wie man das versteht. Let's try this. Yeah. Darfish? Ja, gerne. Surbi, chalo, shoot. Mitarbeiter haben so oft viel Stress, dass Hey, Surbi. With su oder umsu. mit zu oder umso. So zu kommt hier in dem Hauptsatz. Okay. Mitarbeiter haben so oft viel Stress, sie nicht alle Oft zu viel Stress. zu viel Stress, Ja. sie. No, with you will not have z. Umsu structure, subject are the same. Remember? Oh, yes, sir. So, umsu in einem Satz mit umsu, dieses Subjekt fällt aus. It will not be used because the subject is the same. Alle E-Mails zu beantworten. Nein. Beantworten. Beantworten. Zu können. Alle E-Mails beantworten zu können. Jawohl. Nicht ist weg, sir. Because it itself is negative. No? Ja, umso. Let's go back again. What is the page number? Das habe ich leider vergessen. 85. 85. Ja, ich bin gerade da. Also hier. See, there is no nicht in this. Okay, sir. Because the meaning itself is negative. Right? So when you have this here, you can automatically form this Okay, sir. First one. Yeah. So once again, let's have the sentence once again. What is the sentence here? No, you have this one here. Mitarbeiter haben oft zu viel Stress, alle E-Mails beantworten zu können. So when you look at beantworten, this verb with the prefix be braucht keine Präposition. If you say antworten, then you'll have to say auf. Auf alle E-Mails zu antworten zu können oder alle E-Mails beantworten zu können. Right? So with a be, when you put a be, the antworten becomes a transitive verb and the preposition is dropped. Can we try this with su and als das? Is it possible? Mitarbeiter haben oft zu viel Stress, als dass sie alle E-Mails beantworten könnte. Super. Topic over. Das Thema ist schon in die Geschichte hineingegangen. It has become history now. Let's try one more. Manche Firmen machen Gewinn. Ein internes Netzwerk ist für sie nicht finanzierbar.
Manche Firmen, Sir, soll ich? Ja, bitte. Ja, manche Firmen machen so, so wenig Gewinn, um, äh, um, Ein. ein Internet Network, Network, äh, ich habe Network. Network, Ja. Network, nicht so, So, Nicht ist right. nein, umso, you will not have nicht. okay. Ein Internetnetzwerk. Where's the example? No problem. Let's look at this. Finanzbar sein. Finanz, Ja. Zu finanzieren oder finanzbar zu können. Finanzbar zu sein. But if you say finanzbar zu sein, then you will need to say was. Was ist denn finanzierbar? Oder zu finanzieren. Bolo. You have to change that structure slightly. ein Internetnetzwerk Let's understand this. finanzieren. One moment. It's not so difficult. You are making it difficult for yourselves. Manche Firmen machen zu wenig Gewinn. Was bedeutet der Satz? Some companies are doing very little Gewinn, Come Profit. success. Very less. Profit. Yeah. Profit. profit. Okay. So they're making very little profit. So ein internes Netzwerk ist für sie nicht finanzierbar. So an internal networking cannot be financed for them. If they want to have an internal networking, that cannot be financed. Because their profits are so low, it's not worth the effort to have an internal networking within their firm. So we have to get this meaning out. They are making too little profit. Ein Internetnetzwerk Yeah. finanzieren zu werden. Finanziell zu können. Financial security is better. Okay, sir. To be able to finance that, in order to be able to finance that, the profits are too low. Okay, sir. Yeah, if you don't like the Kyonen part, then you take the zu sein. Take the zu sein, that is also possible. Das ist finanzierbar. Was bedeutet, das ist finanzierbar? Das kann ja finanziert werden. Sehr gut. Sehr gut, yeah. So now you have your sentence open, Abhi. Den Satz hast du schon gelöst. Yes. Sir, finanzierbar zu können ist nicht richtig. See, the bar itself means able. That means that Kyonen is already there in that. Okay, Sir. Verstanden. Yeah, when you say able, that able is possibility, correct? Right, Yeah. Sir. And Richtig. possibility comes via Kyonen. So it's already there anyway. Richtig, Sir. Finanzieren zu können. Either that or you say finanzierbar zu sein. Finanzierbar zu sein. To sign. To be. Yeah. To be financiable. Yeah. To be financially supportable. So to sign here bedeutet also Fähigkeit, richtig? Umzu. Oh.
It's an UMSU structure. UMSU structure. It's not difficult. Once we understand the meaning, it's very easy to apply this. Very, very easy. Remember, we must make sure it is negative. It should not become positive. Because these are Strukturen, zu plus umzu oder zu plus als das. Sie drücken eine negative Folge aus. That is something very, very important for us. Let's try one more. Let's try one more. It's not difficult. It's not difficult. Im Internet gibt es viele Gefahren. Es gibt viele Gefahren. So many dangers are there. So many hazards are there. Man kann sich nicht vor jeder Gefahr schützen. One can't protect oneself against all dangers. कैसे कर सकता है भाई? How can one protect oneself against so many dangers? There's so many. So how will you construct this sentence? I'll give you a hint. Try this with su and alstas. It'll work very well here. Im Internet gibt es so viele Gefahren, Ja, als dass ja. man sich nicht Hey, ohne nicht, ohne Nein. nicht. So, Ja, ohne nicht. sir. Ja, sir. Als dass man sich vor jeder Gefahr stützen könnte. Kyonte. Sabash. Kyonte. So, super, every one of you. Got it? But only bits and pieces. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Now, is that not a relief? At least it's a relief for me. Dakanis do makhani. Yeah. Yeah. See, it's easy. This nicht will disappear in these structures. Nicht, this will disappear. Because the structure that we want to use it with has got the negative built into it. Das ist schon eingebaut. So you remove this nicht. If you have a double nicht, it will become positive. Don't use a double negative. Okay, so don't be over enthusiastic. Like let's try one more. Manche User sind unvorsichtig. Sie bemerken Cyberkriminalität nicht rechtzeitig. Use it with zu und umzu. Because the subject is the same, it goes very well with umzu. Anil, would you like to try? Or Abhi? Mit als. Okay, Abhi, yeah. Bahindra. Yeah, nice. Do. Sir, mit umsu oder als das? Use it with umzu first, then we'll do the alstas. Manche User sind zu unvorsichtig, Cyberkriminalität rechtzeitig bemerken zu können. Rechtzeitig zu bemerken. That's enough. Okay, rechtzeitig zu bemerken. That's it. Khatam. और क्या चाहिए? You got the sentence. You don't believe it, but the answer is correct. Okay, sir.
See, by removing the nicht and using an umzu with su here and umzu here, you have given the same meaning which is given in these two sentences. Okay, sir. Yeah, so let's try this with Abhi, conjunctive Yes. zwei. Conjunctive zwei. Ja, manche User sind zu unvorsichtig, Yeah. als dass sie Cyberkriminalität rechtzeitig Ja. bemerken könnte. Ja, bemerken könnten oder bemerkten. Bemerken, yes. Directly form the weak verb into K2. Bemerkten. Yeah. Sir, preteritum form K2. See, preteritum and K2 are the same Okay, sir. because it's a weak verb. है ना? Yes, sir. Only with strong verbs we put an umlaut Yeah, sir. and we add an E. Do you remember? Yes, sir. For example, being king. King हो गया preteritum. Being king giganten. From this preteritum we form a K2. Pinge. We add an E. This is K2. Ist ein Umlaut möglich hier? Nein. Also wir lassen das Vokal I wie es hier steht. We can't put a umlaut, so we leave it. Aber if you take fahren, preteritum is vor. What will be the K2? Umlaut and E. Führer. What does this ginga mean? Do it again. Yeah, on the Führer, Führerfahren. So instead of using two verbs, würde plus infinitive, I use only one verb, ginga. K2. ging nach Haus. Würde nach Haus gehen. Führe nach Haus. Würde nach Haus fahren. Don't think of ginga as preteritum. Remember, in preteritum, conjugation is ich. Ging, gings, ging, not ginge. This is the conjugation in preteritum. Whereas in your K2, ich ginge, Moment, wo ist das? Du gingest. I think we'll have to redo this again. LS ginge. This extra E conjugation will come in conjunctive zwei, not in preteritum. There is no ending to the verb in the preteritum form. Auch hier, ich fuhr, du fuhrest, sie es fuhr. Ich führe, du führest, sie es führe. Conjugation is with E in the preteritum, ohne A in, with K2, ohne A in preteritum. So don't confuse that form. So bemerken is a weak verb. If you're not happy with bemerken usage in K2, use the Würde. Warum? Also das haben wir auch gelernt. Machen.
Präteritum ist machte. K2 ist auch machte. Also da wir den Unterschied nicht klarstellen können, nehmen wir diese Alternative würde machen. Aber wenn der Kontext klar ist, brauchen wir diese würde machen nicht mehr im Gebrauch. If you feel, if you think, the context is clear. I know books tell you use würde plus machen to differentiate between K2 and Präteritum. Books advise you. But I follow the advice of my grammar teachers, who are the foremost grammarians that I have ever come across. They said grammar depends on your usage and not the way the books have prescribed it. And any structure with als das automatically has K2. Als das always comes with K2. So what we have here is bemerken, bemerkte, this is your Präteritum. And your K2 will also be bemerkte. Okay, since we know bemerkte K2 always comes with als das, you don't need to say würde bemerken. However, that is left to you. Das hängt von euch ab, von dir ab. Also manche User sind zu unvorsichtig, als dass sie Cyberkriminalität rechtzeitig bemerken. Sie, na, plural. But you are, suppose, let us say you are a लकीर का फकीर. नहीं, clear नहीं है. Oh, the person in front of me is stupid. He will not understand this. So I cannot use this. He will be confused. Okay. So let's not argue. Let's not fight. Done. Rechtzeitig bemerken würden. Happy? Yes, I'm happy. Remember, our choice. So manche User sind zu unvorsichtig, als dass sie Cyberkriminalität rechtzeitig bemerken würden. K2. And the rule, do you remember? Als das plus Konjunktiv 2. There is no other choice here. Als das always comes with K2. So many users are so careless, unvorsichtig, not cautious, than they would notice criminality. Would notice. Rechtzeitig, although at the correct time. In English, you'll have to say would notice because bemerken will not come with any other alternative. You'll have to say would note. That is K2 in English. Are you feeling okay? Or are you feeling ambition, grammatisch krank? Which states?
How's it? Are you feeling grammatically okay or nicht okay? Grammatisch krank. Mein bisschen. Believe me, it's an easy topic. We just have to, look at it very, very single-mindedly. As long as I have the negative, I am within this frame. Und ich bleibe dabei. You just cannot go wrong. There's no way you can go wrong. Okay? Als das plus Konjunktion 2. And look at this here. Nach als das steht das Verb in Konjunktiv 2. It's so clearly given here. The rule is here. So, without panicking, you can solve this exercise by yourselves. Can we try this one here? This so, das with that negative, and we said su, als, das, konnte, and we remove the negative. Okay? So can we try this one here? This is again the same example given at the back. Persönliche Daten sind so wichtig, Wichtig als das. ja, als dass man sie bedenkenlos im Nest stellen könnte. Cool. stellen würde, oder stellte. Remember, it's a weak verb. Okay, sir. The weak verb means Präteritum und K2 sind gleich. So either you stellte oder stellen würde. Okay, let's try this one. So, das once again. Täglich gehen so viele E-Mails ein, dass die Mitarbeiter sie nicht alle lesen können. Eingehen, to arrive, to come in. Ja, also mit als das. Mit zu und als das. Täglich, Täglich gehen zu viele E-Mails ein, ja, als dass die Mitarbeiter sie alle lesen könnten. super. Super. Danke. Would like to try number 4. Zu plus als das. Would like to try this. Aditi, Achal, Anil, Surbi, wenn sie da ist. Ja, Allerdings sind heute die Anschaffungskosten für Netzwerke noch so hoch, als noch dass zu hoch, so hoch, als dass sie erfolgreich auf dem Markt Sie sich. Ja, erfolgreich auf dem Markt durchsetzen würden. If you want to, you can add würden. If you are happy, you can also say durchsetzen. Durchsetzen.
Setzten. Setzten. Durchsetzten. Yeah, weak verb. Weak verb. So weak verb means preteritum and Katzwei are the same. You can form it without Würde also. Okay, sir. Durchsetzten. Yeah. Why do I say Durchsetzten? Remember the rule. The rule is als das always comes with Katzwei. Since it comes with Katzwei, why do I have to say Würden again? Right, sir. जब मुझे मालूम है कि Durchsetzten Katzwei है, why do I have to explain it further? Right, sir. Yeah, but then if you are explaining this to maybe a foreigner who does not know German or who has learned German like you and me, there we can say Durchsetzen Würden. Yeah. सर लेजन का क्या होता? लेजेंटन. Lesen, las, gelesen. Lesen, las के साथ umlaut लगेगा, laser. लेजर. Yeah. Alle laser. Yeah. The problem is lesen, las, and then umlaut here, laser. The problem is these are laser sounds like It's laser. yeah, it's laser. Okay, sir. So since it sounds like this laser, actually there is a difference in the quality. Aussprache. This is a laser. This is a laser. Very Laser. small differences there. But when we speak, this a sounds like this a. Okay. Nobody, differentiates this a and this a when one speaks. Ich lese das Buch. Now, it sounds like ich lese das Buch, and actually I would read the book. Ich lese das Buch. And when I speak, I'm not going to say to you, ich lese das Buch. Nobody speaks like that. So in that case, since there is a possibility of confusion, ich würde das Buch lesen. Sir, würde lesen, when you say Würde. I would be reading or something, then it would be ich würde das Buch lesen, yeah? Ja, ich würde. Also mit Umlaut meinst du, ne? Ja, richtig, ja. Okay. Ich würde das Buch lesen, genau. That would is it, Katzwei. Und das ist ja auch ein Zeichen, Höflichkeit zu zeigen, ja? Ja, also Futur, K2 Futur. Yes, sir. Okay. Also das ist Sir? ein potenzieller Satz. Ja, ich würde das Buch. Höflichkeit. Ich würde das Buch lesen. मैंने ये बुक पढ़ी होती. नहीं, पढ़ूंगी कभी. Ich würde मैं ये das. बुक ओके मैं कभी पढ़ूंगी. Yeah, because I've not read it yet. I would read it sometime. और अगर मैं if I say काश मैंने ये बुक पढ़ी होती. Ja, Wenn wenn ich ich das das Buch Buch- gelesen hätte. Yeah. Okay. wenn ich das Buch gelesen hätte. Yeah. That is past. Yes. पढ़ी And होती. past. And würde lesen is future potential. Yeah, Potential. Yeah, Future no. potential. Yes. I would read it. कभी देखो कब मौका मिलता है. जब मिलेगा तब शायद पढ़ूंगी उसे. Ich würde das machen. Ich würde das nicht so machen. So this freedom German gives us that the usage of würde is left to the individual speaker or user of the language. Many books insist upon using this würde. Please don't go with that rule at all. It will confuse you. But if you're comfortable with that rule, go ahead. I don't want to deny you your comfort level. Remember, grammar came later. Language came first. So whatever is easier and it's for communication. Also, mich
ganz verständlich machen zu können, hängt von mir ab, welche Struktur ich benutzen soll. And if you want me to express that in K2, welche Struktur ich benutzen sollte, which one I should be using. In other words, which one I ought to be using. Otherwise, this is a very, very easy grammatical item. It does not look half as difficult as it looks. Important thing, negativ. Wir drücken was Negatives hier aus. Also so plus das, so hier, das, mit nicht, zu, als das, K2, zu mit zu mit als das, K2 oder zu mit umzu, oder zu mit als das, also umzu, als das. So zu has three forms, like two forms. Simple. Mit umzu and als das. But remember, when we use it with the so here, then you need the negative. Not to forget. Any questions here? Sir, how can we tell this sentence? He might be watching the television. He might be watching the television. The easiest would be with wahrscheinlich. Wahrscheinlich sieht jetzt fern. Wahrscheinlich sieht jetzt fern. So we cannot make this sentence with K2. How will you make it? You make it. Build it and tell me. But now, I'm waiting. Könnte jetzt fernsehen. Yeah? Könnte jetzt fernsehen. No, it's not correct. Not correct. Wäre? No, with sehen you can't have wäre. Okay. Könnte. Würde. No, yeah, würde would be better. Würde. Jetzt Fernsehen. Yeah. He would be watching TV. He would be is the same as might. Yeah, although might sometimes directly is translated as könnte. If you're meaning it in that sense, yeah, könnte jetzt Fernsehen. Aber the best way out would be wahrscheinlich sieht jetzt fern. Because this wahrscheinlich is also a kind of a irreality. You're not sure of the information. It's probably watching TV now. Sir, warum nicht wäre? But sehen, wären will not go, no? Okay, sir. Okay, sir. And how can we make the sentence in future perfect? Ich werde nächstes Jahr in Deutschland gewesen sein. Ja, zu dieser Zeit.
Yes. So these at side. So this is side. Did I not give you a sentence, this entire set once? Have I not sent this to you? Zustands passiv, the Regel. Passiv. Nein, nicht hier. Zustandspassiv. What is it here? Passivierungen. I'd sent you a Regelübersicht once. Do you remember? Nein, sir. Nein, Sir, Sie haben nicht Doch. geschickt. I did. I think I did. You have to check. I did send it to you. This one I did send to you. I'm No, very sir. sure. This one. I sent this to you. Nein, sir. Nein, Sir. Das haben wir nicht bekommen. You are now making me feel older than I actually am. Okay. You'll get it gleich nach dem Unterricht. I'll send it to you right away. Gleich nach dem Unterricht. Also hier haben wir diese Aktivformen. Alle Aktivformen sind hier. Ich erkläre das euch ganz gleich. Presens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1, this is your werden plus Infinitive, Futur 2, werden plus Partizip 2 plus haben. Modal Verb Presens, Modal Verb Präteritum, Modal Verb plus Perfekt, Plusquamperfekt, Futur und Futur 2. Then your Vorgangspassiv or your Werdenspassiv. There is a Werdenpassiv, these are the forms, of which concentrate on these and these. Ignore these two in the middle, they are not very commonly used. They're not very common. They come in the written form, not in the spoken form. In the Zustandspassiv, use just these two. Don't use the others. Again, they are not very common. Kennt ihr den Unterschied zwischen dem Vorgangspassiv und dem Zustandspassiv? Ja, sir. All of you? Werden passiv und sein passiv? Ja, werden, das ist ein Vorgang, sein, das ist ein Zustand. So when the action has come to an end, there is a new state or a new stage, then it's called a Zustand, ein neuer Zustand, und das ist dann Zustandspassiv. Also der Satz wird mit einem Zustandspassiv erklärt. Ein einfaches Beispiel, दरवाजा खोला जा रहा है, Vorgangspassiv. दरवाजा खुल चुका है, Zustand passive. Zustandspassiv, because it's a new state now. अभी खुला है दरवाजा, बंद नहीं है, ना ही खोला जा रहा है. Neither is any foregang taking place. So it's not, nothing is happening. खुल चुका है. So the Fenster wird geöffnet, खोला जा रहा है, oder das Fenster oder die Tür. Die Tür oder das Fenster ist geöffnet, खुल चुका है. Easiest example to understand. I can form the same thing with der Brief wird geschrieben. The letter is being written. चिट्ठी लिखी जा रही है. Der Brief ist geschrieben. Don't confuse it with man hat den Brief geschrieben. Don't confuse it with that. Why is it ist geschrieben? Geschrieben does not come with haben. It does not come with sein. वो argument नहीं है यहाँ पे. This ist plus participe shows it's a Zustandspassiv. Der Brief is geschrieben, चिट्ठी लिखी हुई है. लिखी जा चुकी है. लिखी जा चुकी है, and wird geschrieben, लिखी जा रही है. Yes. Ja, sir. Zum Beispiel, milk is boiling. Der Milk wird also gekocht. Wird gekocht. दूध उबाला जा रहा है. Wird gekocht. हाँ. Die Milch ist gekocht. उबला हुआ है. उबल चुका है. उबल चुका है. चुका है.
The milk kocht. उबल रहा है, presence. Yes, presence. Genau. Okay, sir. In Futur 2, wird die Rechnung bezahlt haben. Ha. He will Okay. have paid. Okay, sir. He will have paid the bill. Okay, sir. कल And तक कल इस समय तक वो पैसे दे चुका होगा. okay, sir. सर ये कैसे आएगा? कल इस समय पर वो पैसे दे चुका होगा. हाँ. Futur 2. Er würde das Geld bezahlen. Bezahlt haben. Bezahlt haben. भाई आंचल, मैं अभी निकल रहा हूँ ट्रेन से या प्लेन से निकला तो 1 घंटे बाद मैं पहुंच चुका हूँगा जयपुर या दिल्ली या चंडीगढ़. Okay. तो क्या होगा So सर? I'm giving you something in the future with an event that I will have arrived there by this time. ये हम लोग अक्सर यूज करते हैं भाई. सर जैसे इंग्लिश में तो आएगा ना, आई वुड हैव रीच्ड जयपुर एट 4 o'clock. मैं पहुंच चुका हूँ. हाँ, तो I would have reached का क्या मतलब हुआ? मैं पहुंच चुका हूँगा. हाँ. आइडिया दे रहा हूँ कि मैं हाँ. ये काम फ्यूचर में कर चुका हूँगा. हाँ. That is इसको- what was. Futur 2. Yeah. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर? इस वेडे मॉर्गन दिल्ली angekommen sein. Ich werde morgen in Delhi. In Delhi angekommen sein. Yeah. ठीक है. Start that. Yes, sir. Understand. एंड यही सेंटेंस तुम अगर Zustands पासिव में बना रहे हो, ich werde morgen in Delhi angekommen gewesen sein. सर लेकिन पासिव तो सर अपन जाइन वर्ब के साथ नहीं बनाते ना. Yeah, that is what I'm saying. Angekommen gewesen sein, ये ग्रामर के हिसाब से तो बना दिया, लेकिन uncommon is a verb that comes with sein in perfect. तो इसके साथ पासिव तो बनेगा नहीं. With sein verbs you don't form passive. You're right. जबरदस्ती ठूस दिया है, लेकिन वो गलत है. Yes. So you have to watch out, because your passive is formed from the accusative object of an active sentence. If you see all these sentences, there is an accusative. Die Rechnung, die Rechnung, die Rechnung. Das ist da. Durch alle Sätze hindurch. So an accusative object is literally a must for a passive. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber die Regel ist, ein accusative Objekt ist obligatorisch. So you're sure you don't have this, okay? And are you sure you don't have this also? Zustands Passivübungen? You don't have this also? Das haben wir bis jetzt nicht gemacht, sir. Zustand Ja, passiv. aber habt ihr, das haben wir nicht gemacht? Yes. This is B2. Hallo, this is B2 syllabus. Ja, sir. Aber in C1 haben wir bis jetzt nicht gemacht. अरे तुमको C1 में क्यों चाहिए? ये C1 में है ही नहीं सिलेबस में. ये B2 का है. Okay, sir. Sir, Sie haben uns nicht geschickt. Also nicht geschickt, weil ich glaubte, ihr habt es schon behandelt. I've not sent to you because I thought you had already done this earlier. Yeah, it's not there in C1. C1 syllabus में है ही नहीं है. Sir, können Sie uns schicken? Okay, ये दोनों भेज रहा हूँ अभी. Okay. Thank you, sir. Danke, sir. Yeah, I'll send the whole lot to you.
This is about 7-8 pages here. It deals with complete Zustandspassiv, all aspects of Zustandspassiv. Und hier ist alles auf Deutsch erklärt. Die Erklärung gibt es auf Deutsch, also hier, das ist die Erklärung. Und dann kommt eine Übung dazu. Kein Dann, Problem, Sir. Ja, alles ist auf Deutsch. Und Kein hier Problem. steht, das Zustandspassiv wird oft mit Perfekt aktiv verwechselt. Man kann auch also ein bisschen confused sein, ist es Perfekt aktiv oder ist es Perfekt Zustandspassiv? How do you differentiate between the two? For example, very simple, very quickly, die Frucht ist gereift. It's a perfect active. How do I know it's active? Because I can form a present tense here. The fruit reift. The fruit is ripening. Pak raha hai. I can make a presence here. But if you say their brief is geschrieben, I can't put it in presence as their brief schreibt. Yes. Yes, sir. Das ist nicht möglich. Brief Also? खुद को नहीं लिखेगी. Right. So which means their brief is geschrieben is Zustandspassiv. It's not active. It's not perfect active. Remember, perfect active में भी sein के साथ आता है ना participle 2. Is Yes. gereift. Yes. यहाँ पर भी ist plus participle 2 है. So how do you differentiate between the two? Very simple. उसका presence बना के देखो. Presence बन गया तो वो active है. It's not a passive sentence. Presence नहीं बना, then it's a passive sentence. Like here. सर अगर प्रेजेंस बन गया तो ये तो दिस इज एक्टिव. Yeah. Yeah. For example, take these first two. There are examples given to you here. Die Blumen sind schon lange gepflückt. इसका present tense बनाओ. नहीं बनेगा सर, ये पासिव है. Die Blumen pflücken. Pflücken is to pluck. यस सर. फूल अपने आप को कैसे तोड़ेगा सर? नहीं करेगा. यस. तो ये passive है. Die Blumen sind schon lange verwelkt. मुरझा गए हैं. यस. कब के मुरझा चुके हैं? So can I say die Blumen verwelken? यस. Yeah. फूल मुरझा रहे हैं. So it is an active sentence. So when you say verwelkt, this is actually active. Whereas when you say gepflückt, this is a passive sentence. Sie werden gepflückt, sie sind gepflückt. कोई इन्हें ये तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा चुके हैं. तो ये इस एक्सरसाइज में लगा के देखो. Similarly out here, between a reflexive construction and Zustandspassiv. Das Mädchen ist verliebt. इसका presence बनाओ. Das Mädchen verliebt sich. Aha, so reflexive है actually. The girl falls in love. Der Brief ist geschrieben. We know it's passive, but इसको याद बनाओ. Der Brief schreibt sich. Nein. Nein. Nice, sir. So ये passive है. So this kind of entire sets of sentences are given to you. Also with a passive Ersatzformen. That comes here. Vorgangszustand, also here. Passive paraphrasen. So what is a passive paraphrasen? How do you express a sentence in passive without using werden? Without using werden form, how do you express passive? And there are sein plus su plus infinitive, bar, lish, and so on. Yes, ये sir. Last तक है. Yeah. So I'll send this to you. अभी भेज रहा हूँ मैं. I'll send both of them to you right now. This is B2. I'm surprised that you've it's not been covered in B2. C1 में आता ही नहीं topic ये. It's over, finished, done. Sir, wir haben das gemacht, aber für Wiederholung brauchen wir diese Übung. I can safely say इतना detail में तो नहीं किया होगा. Sir, in No, sir. Einheit 7 haben wir passiv, sir. In C1. Wir haben nicht so in Detail gemacht. That's why say इतना detail में नहीं किया होगा. Nein, sir. I did it at my advanced diploma course here at the university.
Nein, Sir, wir haben nicht so in Detail gemacht. Ja, das weiß ich. ये लोग करते भी नहीं, यहाँ पर और जगह पे ये होता भी नहीं है ऐसा। I know that. चैप्टर नंबर 7 में है सर ग्रामर में Besonderheiten des Passives. In C1, अभी? Okay. Yes, yes. Besonderheit में नहीं है, वहाँ पे वो दूसरा पासिव है ना, unpersönliches पासिव है उसमें। Okay, sir. देखो, I think it says unpersönliches पासिव। Ja, sir. Seite Nummer 148. Ja, sir. 117. Hey, this is not the one. This is not one. This is Bates file. Ein kleinen Moment. Where is it? 117 Lehrbuch. Yeah, but das ist unpersönliches Passiv. Yes, sir. Where does it say besonders? 107, ne? 117. 117. Also das hier unpersönliches Passiv. इसमें कहाँ से आ गया? No, sir. 117 or 18. Sir. Yes, here. ये कहाँ है? ये तो unpersönliches Passiv है। It's with S. और कहाँ है भाई? Answer passive with modal verb. Here. ये तो अभी रेगुलर पोजीशन में है, ये म्यूसन प्लस पार्टिसिपाइड प्लस वर्ड, Yes, sir. ये तो ऑलरेडी है उसमें रेगुलर पोजीशन में। और अच्छा, ये सू प्लस के साथ, Yes, sir. या दिस So इज के दैट, साथ. या passive ersatz formen, या ओके, ये passive ersatz formen, दिस इज देयर इन Bates file। Okay, अभी किया है मैंने Bates file के साथ ये। ओके, आई सेंड दिस टू यू, अभी भेज रहा हूँ। I'll send this to you, all of you. You can work your way through the exercises or the word eher than habt, Probleme habt, bitte fragt mich. Sure, sir. Yeah, this is the total passive thing here. Give me 5 minutes to close this, log in my email and then send it to you. Also das kommt gleich. Aditi, guter Besserung.